Facebook under fire tonight. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Whistleblower Frances Haugen insisting Congress must act against a company she says is misleading the public, promoting hateful and harmful content, holding its CEO to account. Haugen left Facebook in May armed with tens of thousands of internal documents. 嗨，欢迎来到一乐学频道。Facebook 是一家广受人们批评的公司，在去年，这家价值万亿美元的公司赚取了接近300亿美元的暴利。经过17年的营运与布局，使用其平台的所有应用程序的 Apps，Facebook 已经累积了35亿用户。在全球有连接上网的用户，其中有68%的人会不同程度的参与 Facebook 来消耗时间。通过一些手段， Facebook 是拥有改变一个区域命运的能力，尤其是那些不成熟的发展中国家。长久以来，一直都有人批评 Facebook 会撕裂人类社会的基本结构，直到现在，这种关注又来到另一个高潮。也就在10月5号这一天，一位勇敢的告密者出现，他强烈批评 Facebook 的所作所为，罔顾人类本性的危机。他还揭露了 Facebook 如何故意选择金钱至上的商业策略，把人类良好的基本根源出卖掉。这位告密者还将 Facebook 的产品比喻成有如青少年吸香烟的问题，并表示应该像对待烟草行业那样来对待 Facebook。 就在这一切发生之前， Facebook 早期发生了大规模的数据泄露事件，15亿 Facebook 的用户详细信息都被泄露。不止这样，10月4号 Facebook 发生了一次重大的中断，他们所有的平台都同时宕机了6个多小时。欢迎来到一乐学频道，今天这个热门趣事的影片，我们就来说这2件事情，和看看 Facebook 正在被多少麻烦的事件困扰着。在9月份，华尔街日报曾经发表了多篇关于揭露 Facebook 内部运作的文章，其中一篇文章揭示了 Facebook 是如何知道 Instagram 对许多少女有着无可挽回的潜伤害。其内部文件更指出，因为浏览 Instagram 的关系，有1/3的少女会感到沮丧，认为自己的造型不符合标准。Facebook 自己的内部研究也显示，有13位被问到的少女曾经表示，该平台会促使有自杀念头的人感觉更加糟糕。想象一下，由于公司的策略而造成许多无知孩子的迷失，失去生命，这是多么可悲的现象。当时没人知道华尔街日报是如何得到这样的内幕消息，但后来就有了告密者出现在60分钟节目的访问，讲述了他的故事。他投诉称 Facebook 自己的研究结果显示， Facebook 拥有放大仇恨、传播错误信息、鼓舞政治动荡的现象，但是很不幸的是，公司选择隐藏他所知道的实况。促使 Hogan 忍无可忍的是，他在5月辞职时， Facebook 公司进行了大量私人研究。他的名字叫 Frances Haugen， 他之前是 Facebook 的产品经理。他对他以前就职的公司有许多话要说。 The thing I saw at Facebook over and over again was there were conflicts of interest between what was good for the public and what was good for Facebook. And Facebook over and over again chose to optimize for its own interests, like making more money. Imagine you know what's going on inside of Facebook and you know no one on the outside knows. At some point in 2021, I realized, okay, I'm going to have to do this in a systemic way, and I have to get out enough that no one can question that this is real. She secretly copied tens of thousands of pages of Facebook internal research. She says, evidence shows that the company is lying to the public. We have evidence from a variety of sources that hate speech, divisive political speech and misinformation on Facebook and the family of apps are affecting societies around the world. When we live in an information environment that is full of angry, hateful, polarizing content, it erodes our civic trust, it erodes our faith in each other, it erodes our ability to want to care for each other. The version of Facebook that exists today is tearing our societies apart and causing ethnic violence around the world. 他还提到，参与度的排名榜往往会将极端的内容文章推升到顶端。And one of the consequences of how Facebook is picking out that content today is that it is
optimizing for content that gets engagement or reaction. But its own research is showing that content that is hateful, that is divisive, that is polarizing, it's easier to inspire people to anger than it is to other emotions. Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they'll click on less ads, they'll make less money. Facebook makes more money when you consume more content. People will enjoy engaging with things that elicit an emotional reaction. And the more anger that they get exposed to, the more they interact and more they consume. 这是一件可悲的事实。我们自以为我们了解 Facebook， 其实一直蒙在鼓里。直到现在，有了这些由内向外的确凿证据被展示在大家的面前时，我们才突然醒来。Francis Hogan 的行动并没有停止在60分钟的采访。在10月5号这一天，他来到美国参议院，勇敢地对这市值超过1万亿美元的巨头提出严厉的指控。But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. 他告诉参议院 ，Facebook 为了天文数字的公司利润而罔顾用户的良好需求。为了提高参与度 ，Facebook 更喜欢推广那些具有暴力倾向或有争议的内容，而不是那些更具有积极性、正能量的内容。I saw Facebook repeatedly encounter conflicts between its own profits and our safety. Facebook consistently resolved these conflicts in favor of its own profits. The result has been more division, more harm, more lies, more threats, and more combat. In some cases, this dangerous online talk has led to actual violence that harms and even kills people. This is not simply a matter of certain social media users being angry or unstable, or about one side being radicalized against the other. It is about Facebook choosing to grow at all costs, becoming an almost $1 trillion company by buying its profits with our safety. 他告诉参议院 ，Facebook 公司是知道这些其独特的系统将青少年引导至相关内容。青少年使用 Instagram 应用程序，就好像将香烟供给18岁以下的青少年一样。所以 ，Facebook 公司应该像烟草行业那样被管制。When we realized big tobacco was hiding the harms it caused, the government took action. I implore you to do the same here. 他还表示 ，Facebook 公司并没有聘请足够的员工来确保平台使用的安全。Facebook 确实拥有能力在发展中国家促成煽动、引爆种族暴力，就好像发生在缅甸和埃塞俄比亚是最好的例子。这是因为他们没有对美国以外的服务进行充分监管。My fear is that without action, divisive and extremist behaviors we see today are only the beginning. What we saw in Myanmar and are now seeing in Ethiopia are only the opening chapters of a story so terrifying, no one wants to read the end of it. 他也说，如果需要施压停止这些恐怖剧情的发生，只能从其公司的创始人兼首席执行官 Mark Zuckerberg 着手。Francis 的律师团向美国证券交易委员会提出了8项关于 Facebook 的投诉。有趣的是，他反对拆分 Facebook， 但希望国会直接介入。The documents I have provided to Congress prove that Facebook has repeatedly misled the public about what its own research reveals about the safety of children, the efficacy of its artificial intelligence systems, and its role in spreading divisive and extreme messages. I came forward because I believe that every human being deserves the dignity of the truth. Francis 并没有让这件事件陷入厄运和阴霾之中，相反的，他还给出了一个清晰的补救路线图，提议 Facebook 如何可以弥补错误，并且开始治愈社会。建议包括了让 Facebook 与国会以及其他监管机构一起共享内部信息和研究成果。其次，他还建议更改 Facebook 新闻提要上的算法，取而代之只用简单的时间顺序排名就可以了。During my time at Facebook, I came to realize a devastating truth. Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook. The company intentionally hides vital information from the public, from the US government, and from governments around the world.
Today, Facebook shapes our perception of the world by choosing the information we see. Even those who don't use Facebook are impacted by the majority who do. A company with such frightening influence over so many people, over their deepest thoughts, feelings, and behavior, needs real oversight. 他还敦请立法者强制性提高 Facebook 的透明度，同时它的智能算法也应该受到严格的审查。Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook, except Facebook. We can afford nothing less than full transparency. As long as Facebook is operating in the shadows, hiding its research from public scrutiny, it is unaccountable. Until the incentives change, Facebook will not change. 令人惊讶的是，这一切似乎都没有受到美国如今的政治格局所影响，似乎两党都完全支持对 Facebook 的监管。总括来说，在参议院所做的证词很有可能成为 Facebook 改变的催化剂。针对听证会上的指责， Facebook 的回应基本上是强调 Francis 个人对公司的幕后情况并不完全了解，同时他也没有直接参与许多主题与项目的讨论，对结果也一知半解。他本人承认这一点，并且他同时也强调，通过公司内部的文件、研究与访谈，这些研究结果还是应该公开给大众。10月6号 Mark Zuckerberg 表示，这些证词与说法都不是真实的，而且引用了也没有任何意义。他还提到，关于 Instagram 对年轻人的影响，其内部的研究结果已经被错误引用。这些指责对 Facebook 来说已经够糟糕了，尤其发生的时机更是在所谓的安全漏洞之后。我简单的总结之前发生的事件。在9月尾，超过15亿的 Facebook 用户信息在黑客论坛上被出售。这些15亿的 Facebook 用户个人资料以每100万为一个单位，售价$5000。这些个人资料包含用户名字、电子邮件、电话号码、所在位置、性别和用户 ID。 他们是通过网页作曲程序来获得这些资料。稍后会详细介绍，这些数据是可以用作网络钓鱼攻击或接管个人账号。他们声称这些数据是2021年的最新数据。出售这些数据的团体据说已经拥有4年的经验，通过计算机程序简单作取数据，而这些个人资料是 Facebook 用户自己的私自的公开信息。不幸的是，很多人分享了他们自己这些信息。我要强调一点的是，没有账户被盗取，但用户公开的信息包括所在位置、电话号码、用户的全名，这些信息是有可能被广告商来利用的。不过你也有可能受到其他某种损害，包括从短信或是推送通知的诈骗、网络钓鱼的攻击，或是社会工程攻击都有可能。用户必须注意垃圾邮件，这些邮件看起来很像银行、邮局献给你的合法邮件。他们会告诉你，如果想要接受你的包裹递送，或者有其他重要指示，你必须点击连接。你如果跟随他们的指示，你的手机或电脑里的密码可能就会被盗取，而这些被盗密码可能就被犯罪分子自己使用，也有可能被出售在暗网里。Facebook 发言人 Joe Osborne 告诉新闻周刊，他们正在调查这些声明，并且向那些涉嫌数据宣传的论坛请求他们删除。而几乎在同一个时候，在数据泄露发生后不久，大规模的中断发生了。Instagram、Facebook 和 WhatsApp 3大平台共离线6个小时。自从2008年以来，这次的服务中断是 Facebook 最长的停机中断时间。这次事件 ，Facebook 市值损失了$643亿，创始人 Mark Zuckerberg 的净资产也蒸发了$80亿。许多人判断这次 Facebook 宕机中断是与黑客攻击有关，但到目前为止，还没有任何可信的证据支持这一论点。是什么原因造成这次的大中断呢？根据 Sandra Jonathan 基础事实副总裁的解释，他说是他们 Facebook 的工程师错误地发出了一条指令，切断了 Facebook 的数据中心在全球范围内的所有网络连接。他们在协调数据中心之间流量的路由器骨干在进行配置更改时，才会导致通信中断和服务停止。所以这基本上是人为的错误吗？那么到目前为止，
你们对 Facebook 所发生的一切有什么看法？或者如果真的没有了 Facebook 这些社交媒体的应用程序，对你的生活会产生多大的影响呢？欢迎各位在评论区留言你们对这几件事的看法。好，今天的影片就到这里。如果喜欢这支影片，希望可以给我点个赞，也希望还没订阅我的频道的伙伴们可以按订阅button，开启小铃铛来关注我所新上传的影片。感谢各位的观看与支持，我们在下个影片见。